Good morning, children. Welcome to the social science class. In the previous class, we discussed the geography, the first chapter, globe and maps. Last class, we discussed about the components of map, that is title, scale, latitudes and longitudes, directions and index or key. These are the good qualities of a map, of a good map. Everything we have discussed in the last class or in the previous class, isn't it? In this class, we are going to learn about the uses of maps and the geographical symbols of the maps. So, here we will go to the uses of maps in page number 145. The maps help us to locate the places like town, city, district, state, countries, and continents, isn't it? I will give you the example. See in the video, you can see the different kind of maps understanding. So not only India, not only Karnataka, we can draw the city map, district map, state map, building map, continent map, water bodies map, political map, physical map. Like this, we can draw many maps. Like this, we see many maps, types of maps, understanding, children. So this is the one of the uses of the map. Next, they show the physical features such as mountain, plateau, plains, coastal areas, islands. Everything is explained. Everything is seen in the map, in different kinds of maps here. See in the picture, the blue color represents water bodies, and also in another picture, that pink borders represent the coastal areas of the country. Like this, we have different kinds of maps which represent the different parts of the land. Next, what is the another use of this map? They help us to understand the distribution of crops, minerals, industries, etc. That means if we use the map, we will come to know about the crop areas, mineral areas. So where we get the more minerals on the earth surface, and also the industrial areas. For example, in Mysore, where the industrial area is located, we can find out easily by using the map. Next, importantly, maps are very important for military people at the time of war and for security. How it is useful for the military people, children? In the war time, they must know, they must have the knowledge of where the boundaries are, and also to know which is the safest place for them. It is very useful for the military people. Next, maps guide the tourist to their destinations. For example, in a Mysore district map, so where the zoo is located, where the KRS dam is located, everything we will come to know through this map. Means it will be easier for us to reach our place if we have the map. And also it is very useful to reach the unknown places. For example, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. And also very importantly, it is very easy to carry the maps wherever we want. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ these are the uses of the maps. Next, we will go to the another point, children, the geographical symbols, the symbols which is used while drawing the map. The speciality of this symbols, children, all over the world, in the geographically all over the world, the same symbols only has been used with the same meaning. Same symbols ಗಳನ್ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So it is very important to learn the symbols meaning, children. So particularly in 146, lots of symbols have been given. So you have to practice that symbols properly. Okay, first one, church, temple, Eidgah, mosque, tomb, graves. So what are the symbols has been used for that particular things? You must have to understand that one. Okay, these are the symbols which is used in a map. Next, we will go to the different colors in a map. We can see lots of colors in a map. So the particular colors represents the particular meanings. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಅದು ಓಷನ್ಸ್, ಸಿ, ಲೇಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್
ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಹೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ನೋ ಏರಿಯಾಗಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಯು must have to know meaning of these different colors used in a map. So children, finally why we need the symbols and different colors while drawing the map means, children, particularly we can recognize where the particular things are located, like where the water bodies are, where the forest areas are, where the mosque, where the church is. Everything we will come to know easier, and also it is easier to reach the particular places without a difficulty. Okay, for example children, 1 plus 1 is equal to 2 or APPLE apple. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ symbols and colors, and also the latitudes, longitudes, everything we must have the knowledge. Then only we can easily understand, we can easily locate the places of the map. And also if we have the knowledge of that symbols means we will easily read the map, and also we find out the directions also. So north, east, west, south ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್, ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದ globes, differences between the globe and map. So I hope you all have understood to find out what is the globe and what is the map. ಗ್ಲೋಬ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ವಿತ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.